Yeah, good afternoon. In continuation of the last session, so the deployment models are of three types: private, public, hybrid, and the last fourth one also multi-cloud. Right? So first of all, everyone, I request everyone kindly note down. First one, private cloud. Public cloud deployment. Public cloud deployment. Public cloud deployment. So under this public cloud deployment, just note down this word. In public cloud deployment, resources and services, note down, public cloud, resources and services are provided by resources and services are provided by a third party provider, a third party provider, a third party provider over the internet, third party provider over the internet, which are shared among which are shared among multiple organizations, which are shared among multiple organizations. Next one, the public cloud deployment model provides the public cloud deployment model provides the public cloud deployment model provides scalability, provides scalability, cost effective, scalability, cost effective, accessibility, and managed services as features. The cloud deployment model provides scalability, cost effective, accessibility, and managed services as features. And better to note down this diagram also. Note down this diagram also. Note on the public cloud deployment model diagram. ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. మార్నింగ్ సెషన్ రాయాలి, అందుకే ఇప్పుడు పర్టికులర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అనుకోవట్లేదు ఇంకా అందుకే ఈ గ్యాప్లో కూర్చోవచ్చు. ఇంకొంచెం జూమ్ చేయాలా మరి? ఏమో చూద్దాం ఒకసారి.
And next point, the challenges of public cloud public cloud. The challenges are the first one. Last, if you are not able to see, just note down the first challenge: security and compliance risk. Security and compliance risk. Second one, limited customization. Limited customization. So in the limited customization, the example I told you that in the public cloud deployment model, there is a normal bus, RTC bus. There, if it is seat is there, the seat cannot be altered. Whatever it is, we can avail the facility. But the seat cushion or something else, we cannot adjust, we cannot alter it. That customization cannot be possible. And potential downtime. Last challenge is potential downtime. The potential downtime says that downtime is nothing but during the time the service is not available. During the time the service is not available. In general, if any services are we're using from the public cloud, if anything maintenance issues there and they are upgrading their services, during that time they will not provide any services to the end user until unless that maintenance is over, the user has to wait. Whereas in general example, I told you in the RTC bus, so whenever it is a breakdown, it is not required, we are not expecting immediately it will be corrected. So usually what happens that whenever RTC bus is breakdown during the journey, so we travelers will look for the next alternative bus and we has to travel. So we could not wait for until that repair will be solved. The repair may or may not happen it immediately. As it is a public transport, so nobody can initiate it. So concerned department has to come and it should be repairable. That takes, definitely it is long amount of time. That much of amount of travelers is not able to wait. Because of that reason, we'll look for the next alternative and we'll continue our travels. Same way in the public cloud. If you are using a public cloud, the public cloud, the downtime may be more. Downtime in the sense, which services are not available. During the maintenance, it may take more amount of time. Whenever it is a private, as private is nothing but I told you, private cloud, there is a cloud environment is definitely it is dedicated for the KIET organization. Whenever it is anything is happened, the interruption is occurred, the network is not connecting, right? Power is failure. Immediately we are rectifying because it is our own problem and we can able to rectify. So which is private, whereas in the public that may not happen. So because of that reason, potential downtime is more, and potential downtime is a downtime cannot be reduced. So that is also one challenge, or we can say one problem. So next in the case, common use cases, just note on the website hosting, which is a public to the all, is a one use case, and big data analytics, cloud storage and backup. All these three are the common use cases of the public cloud deployment model. Common use cases, first round, write down. Common use cases. Common use cases. Website hosting, big data analytics. Website hosting, big data analytics, and cloud storage and backups are three common use cases of the public cloud deployment model. Cloud storage and backups. Next heading is a private cloud deployment model. In the private cloud deployment model, the deployment model, from the name itself we can say that, which is belongs to the specific organization, a specific person, specific domain. So if it is in a KIET domain, they are using in a separate environment to load their files,
and different services. Not only always, if it is in a private one college organization, always college organization is not providing servers for all the computer labs, and also that maintaining a electricity resource also. That is in your campus there is a fuel fuel station also there, right? Isn't it? So we are not depending on the public fuel stations. We have its own fuel station. As and when if it is the public, if the fuel is completed, then we have to wait until unless that they may be getting the fuel and refill takes time. Whereas in a, compared to the public, if it is our own filling station is there, then we would have alert before completion of the existing fuel. So as compared to the previous, which is very flexible, and but there should be one constraint that is one challenge over here is that maintenance challenge will be there. Where in the public fuel station we least bother about maintenance, security and privacy what is it. But here should take care about the maintenance, right? So in the same, if it is in a data center, the data center should maintain all the database required, and all the data should be stored in a particular location with a secured manner to provide a security mechanisms, authentications and encrypting the data and whatever it is the manner. So it should be protected your data, and that protection capability, protection responsibility will be taken by the providers, which is private. But there is also a challenge, and there are also an advantages of this private cloud. So what is the advantages? Which is more convenient, more flexible, and we are having the more reliability, we can say. The occurrence of the failure may be very less. So in the first one, in this write down private cloud, the resources and services are dedicated in the private write down. In the private cloud, the resources and services are dedicated to single organization. So in the morning session I have not given a notes line by line, because those are the just what is cloud definition, what is the just glance about the cloud. Whereas these are the I am instructing to that note down every point, because there is a most important from the unit 1 is they are asking that deployment models or service models and the long answers. So we would have to make a note the points, then it is easy to while you are preparing for external exams. So here the services are dedicated to a single organization, which can be hosted on premises, which can be hosted on premises or by a third party providers, most of the cases which is a private cloud. So because here if it is a fuel station, which is we are decided to have our own fuel station, definitely that fuel station can be established our own premises within the campus, right? Sometimes within the campus also will be hosted, but the maintenance party will be given to the third party for better convenience. So we should not take risk, no maintenance risk. So we are recommending and we are requesting to the concerned providers, we need so and so fuel station, but maintenance is, we are not aware of that maintenance problem. So you come and establish a fuel station at our campus, but take care about that maintenance and everything by third party only. And here what happens that in the data centers, we are asking for the few amount of data storage and few list of servers we need, few applications we need. But by maintaining the database, maintaining the storage capacity, providing security for the data which are stored in the different student data information, student result information, we need at our own campus, but the maintenance probability we are least bothered, we are not aware of that maintenance. So you come and host your application at my campus and take care about that maintenance also. And మన దగ్గరే ఉంటుంది, but మనం చూడం, third party will take care about that. So మీకు ఇంతకుముందు sometimes
some external people will come and they will train you and they will provide a project. They will do a project also. Sometimes other externals will come. They will give a training, and also that you have to, they give a training to how to do the project. Means that generally what to do the project, to gain a knowledge on the different latest technologies, you would have to go to the outstation out of the college and their premises, that is any coaching centers or organizations, you have to go there, or like internship we can say. For internship what we have to do, we have to go to the particular organization, we have to work on their premises and will gain some knowledge. Instead of going their organization, some colleges management provided, like your management, they call those persons to your campus. They have created an environment to the real time. They will give a training for you people how the real time, and they give small tasks called as mini projects or something else, and you will get in a knowledge. So this is called private. If you go to that organization and we are least bothered about the maintenance, power issue, AC issue, infrastructure issue, we are least bothered. Just we'll go to that organization, we'll work it on that, we'll train, we'll get a knowledge on that, we'll come back. If we are calling the people outside from the here, then your management has to take care about that power fluctuations, AC and machines, computer machines and networks, right? Internet connections and availability of the infrastructure, everything should be taken care about that. Which are private, which are our own premises, it is going to happen. In the same way in the private data centers also, you should be responsible. Exclusive use. This trainers are training for our own college students only, not others. And if it is a fuel station, can be used only for the KIET people only can be avail the fuel at your fuel station. Enhanced security. Definitely we should be enhanced security. More security should be provided for fault tolerance. For avoid the fault tolerance, we should be provided a security. Customization also. Anyway, if the company has a more any organization, any real-time industry will maintain some structure. But here that much of structure and infrastructure may not be possible to maintain, but we'll customize according to that. So there in the cubes are separate cabins are there for the developers. But here it may not be possible that for in one table 4 members we are allotted for systems, and we are provided a network. There is high bandwidth of network is there. Here also not that much of, but here better network will be maintained. For every organization will have an ASIS infrastructure, for example. But here unfortunately that may not be possible to maintain. We'll have a sufficient other alternative like fan, something else. So that is the customization can be done here. Consistent performance. Definitely whenever you are looking for the private cloud environment, you should be working for the consistency that should be taken by the provided by the experts. And meeku data ekkada disturb avadu. You are having separate cloud, you are having separate server. The server should not be disturbed. Server should always provide a interaction to the client. Whenever you are performing in a PLSQL programs, whenever any query is written and we need to get the data from the database which is already there, immediately our expected data should be retrieved. That mechanism should be provided by the network managers. So the consistent performance should be there, because sometimes I have entered your portal is, for example, you have a attendance portal. Normally the intention of the attendance portal is that whenever you log in with the credentials, enter your roll number, it will be displayed. There is a button that attendance of February month, attendance of January month. You click on that month and it will be provided how many days you are present, how total working days, how many days, all days and so on. For example, you have entered your roll number and entered a button called as attendance of January month, which is initially it is displayed as the 3 values. Number of classes attended 10 classes, total number of classes held 20, right? So out of 20 you have presented 10 and remaining 10 is the holidays during so and so public holidays, total 30 days. So next time or else some other day, even though you have to choose the same option, that you have to show same student, same January attendance also should give the same result. That should be consistent. January 10 working day, 20 working days, out of 20 you have present 10 and 10 all days. The same data should be different display. That is called consistency. If it is not like that, second time you entered, no, number of class attended, now it is 15.
Previously in the same month, January of the same student, it shows that 10 classes attended. Now it is displaying 15. So which is data is not consistent. So something went wrong in your app. Something went wrong in your application. Then you have to maintain such consistency by providing the experts. That is your own risk because you are maintaining your end cloud, your end services, your end application. That is a private, that is very restricted to single organization as in a KIET. So these are the key features. Note on these key features also. The key features of the private cloud deployment is the last one. If you are unable to just note down key features of private cloud, the first one is exclusive use. The next one, enhanced security. Make a note diagram also. Enhanced security. Third one, customization. Customization diagram. And the last one, consistent performance. Consistent performance. See here, it shows that organization will be used this private cloud by maintaining security. Then only it becomes a private cloud. I request everyone note down the diagram as well as no, yes, no. And next one, challenges for the private cloud deployment model. Challenges for the private cloud deployment. To set up our own cloud for an organization for array personal use, definitely we should bear some cost. Establishing a fuel station will take some amount of time. So that amount can bear. So that is higher cost, complex management, scalability limitation. Scalability extension can be limited because it leads to higher cost again. మన ఇంట్లో ఎవ్రీడే పవర్ యూస్ చేస్తే మన పవర్ స్టేషన్ పెట్టుకోలేం కదా ఇంటి పక్కనే. We will not produce a power, either thermal power, wind power, whatever it is. So nowadays solar is coming. So apart from the solar, we cannot produce the electricity. Thermal power station we cannot maintain. If you are set up like solar plates at your home on top of your roof, then definitely that amount of rupees can spend. You should be aware about some cost, and also that you should take care about the maintenance. Definitely when your solar plates are there at your rooftop, take care about the maintenance, right? And also scalability limitation. Scalability limitation is nothing but first you establish a solar plates for providing 2 kV of voltage, which is enough for your home, and later you want to extend that 2 kV into 20 kV. We can extend, that is scalable. So again it leads to the cost. That is as limitations. Simply we cannot extend. Yes, 2 kV is successful. No, we cannot extend 10 kV, 12 kV, 30 kV. It can be possible, but with a factor of cost factor, right? So that is not easy. So because of that reason, scalability limited. Solar power పెట్టేసి మన విలేజ్ అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయలేం కదా మన ఇంట్లో ఉన్న. Solar plates are arranged for our home at least. We can bear it. Next, common use cases by using private cloud. So where it is used, organization with strict security and compliance requirement. Note on the first one, organization with strict security and compliance requirement.
common use cases. The first one is the organizations with strict security and compliance requirements. So usually healthcare, it is very sensitive data. Because of that reason, they are trying to use a private cloud. And in universities, university will have a sensitive data of the student information. They will try to use in a private cloud. So examples of healthcare and finance. Business needing customized infrastructure solutions. This is a second use case for the using private cloud is a business needing customized infrastructure solutions. Business needing customized infrastructure solutions. And next, whoever using enterprise requiring, third one, enterprise requiring high performance computing without shared resources. Enterprise requiring high performance computing without sharing resources. The use cases are nothing but who are eligible, who are required to use private cloud. Private cloud every customer generally a business or an entrepreneur which are completely a non-shareable resources they are having. Then they are using private cloud. And also in organizations like healthcare organization, hospitals, right? Multi-specialty hospitals, corporate hospitals, having different branches at different places to maintain the patient data more securely, they will go for the private cloud. Like universities, state university or higher education department, interboard. So maintaining the usability of student information and it is a responsible for that organization, that is higher education or the secondary board of education will maintain student data for the long terms and with a secured manner. In that case, they will try to use this private. These are the use cases for the private cloud. The next one, hybrid cloud. Hybrid cloud deployment model. Write down. It combines private and public deployment model. It combines, write down. It combines private and public cloud deployment model. It combines private and public deployment model and allowing data and applications. Allowing data and applications to move between them for flexibility, comma scalability and security. So here, Andy, the data will be stored not only in the one cloud. There are different cloud environments. The different cloud providers will be maintained. Sometimes the data will be in a public, sometimes it is in a private. So such type of data will be moved around
The same data sometimes it is very restricted as a purely private. The same data between the next cloud which is a public cloud. So that's what we have in a called applications to move between them for better flexibility and scalability and security. Next item, key features of the hybrid cloud deployment model. Key features of the hybrid cloud deployment model. And make a note this diagram also. And examples for hybrid cloud. General example, real-time example for hybrid cloud. Real-time example. Generally it is public. If you purchase something for a few amount of time, between the duration of time, it will be acting as a private. What is that example? Hybrid. Example for public, RTC. Example for private, cloud. Having your own vehicle, that is your own car. The same way example for hybrid cloud. Example for hybrid cloud. Rent a car, right? A taxi. Taxi is an hybrid mode. So initially, if nobody is engaged, nobody is booked a taxi, which is public. Anyone can book a car from the traveler. Once you book so and so vehicle for so and so time period, which is dedicatedly allocated for you only during 7 days, during 5 days, during 10 days. That car and driver with you only, and the maintenance you are not responsible. During that 5 days, if anything is happened, maintenance problem occurs, anything is fault tolerance, that is maybe any damage occurs, failures occurs, breakdown occurs, we least bother and we have no need to pay anything. Just we should travel and we have use the services till 5 days only. So that is less maintenance problem as compared to the private. Private, you are the responsible for your own tax, your own car. Should maintain fuel, should maintain proper air and proper fuel, and everything should be there. That risk should not be there in the hybrid. And if it is should not be there inside, we go with the public. But the public, there is a matter of convenience. The public transport, we are not feeling convenient. We are feeling that should have our own car, but not lifetime, only during my trip, right? Note down these challenges also. Challenges for hybrid cloud. Complex management. When it is complex management, whenever it is acting as a public, hybrid can act as a public and private, right? Once it is public, public means the car with the rent traveler, which is public, no, that is taken care by the traveler responsible. So complex management, security risks, and also higher cost. The common use cases, who will opt this type of hybrid cloud? Common use case. The first one, business needs. Business needing
data privacy and regular compliances, data privacy and regulatory compliances, business needing data privacy and regulatory compliances while using cloud scalability. Along with who can be used. Next use case, companies with variable workloads. Companies with variable workload means a company normally required, which is already maintaining a cloud, but that cloud are private or public, that is separate. In general, everyday activities they are using, but sometimes during the project submission or during the end of the financial year, the company will have a more work compliances, more workloads. During that time, the data will be more, and we need to maintain huge amount of data. At that time only need a few days it is required. Then that case, hybrid mode of cloud deployment model will be used. For example, if it is a financial company or any insurance company, they are more concentrating on the financial ending of the financial year. Till the January, February, March, they are more concentrating on this business to reach their targets. During that time, the insurance policies are more mostly. If it is policies are more, we need to maintain policy holders data is more amount of data as compared to the May, June, July month. If it is so, during those 3 months, the particular organization or a company will purchase a separate location and extra amount of storage capacity, extra amount of servers. But always during the entire 1 year, it is not required. Only few amount. In that case, we'll use an hybrid. Hybrid is nothing but what happens? Here sometimes it is public, sometimes it is private. Only those days it will be hybrid. And the last one, enterprise using on-premises infrastructure. Last use case, enterprise using on-premises infrastructure but wanting cloud benefits. So on-premises infrastructure bonding cloud benefits is nothing but the organization will have own infrastructure, own classroom, own internet connection, right? Own electricity generation, everything is there. But they want to use the facilities of the cloud also. Facilities of the cloud is nothing but what cloud will be provided. The cloud will be provided a different kind of services to the different users. And organization also is thinking that we are having our own fuel station, like private only, but we should have a properties of cloud also. Means that fuel can be used for our own purpose as well as to the outside of these KIET customers also. Then such a case, it is private purely when it is using KIET people. When it is using other people, it is public. The fuel station which is a company owned fuel station, company is organization. KIET owned fuel station, usually it is meant for the fuel only for the KIET exclusive vehicles, and also it is serving for the other people also. And initially establish చేసేటప్పుడు నా ఒక్కడి కోసమే మా ప్రైవేట్ వెహికల్ కావాలనుకున్నాం. కానీ తర్వాత ఏమైంది, ఇంకా క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలంటే వేరే వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అందుకే ఇక్కడ లేదేమో కానీ యూజువలీ ఇన్ హైదరాబాద్ ర్యాపిడో సర్వీస్, యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబర్ సర్వీస్. యూజువలీ a person having his own vehicle and he is one of the
Because one of the member of the Uber, one is a member, once he registered as a owner of the vehicle, then what it means that whenever any other person is requesting the vehicle of particular so and so vehicle of a bike or a car, he will give a rent also. He'll give a rent during the period only, during the source to destination. During that time it is public. For with respect to the owner, with respect to the customer, it is he is feeling that now during this time it is my own car. And also the vehicle owner which is already is purchased a vehicle, for example you have your own car to go for the office, but most of the cases the employees have registered in an Ola or Uber their vehicle. He himself going to the office privately. Along with that, meanwhile during this source and destination, if any person also traveling who is not having a car can avail this service by using Uber, he can accommodate the other persons also. Right? సో మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, నా పర్సనల్ కోసం కారు కొనుక్కున్నాం, ఒక్కనే కారులో ఎందుకు పోవాలని చెప్పేసి ఉబర్లో పెట్టేస్తాం. యూ హ్యావ్ ఏ వన్ మోర్ యాప్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్ ఉబర్ అవుట్ స్టేషన్, దట్ ఈస్ బ్లాబ్లా. బ్లాబ్లా కార్ ఇస్ దేర్, BLA బ్లాబ్లా కార్. నార్మల్లీ కాకినాడ టు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ టు కాకినాడ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కార్. వీకెండ్ ఫ్రైడే బయలుదేరాలి, సండే సాటర్డే కాకినాడలోనే, సండే ఈవినింగ్ బయలుదేరుతాం. బట్ అన్నెసెసరీ నీ ఒక్కడి కార్లో ఒక్కటి రావడం ఎందుకు? దెర్ ఈజ్ ఎన్ యాప్ ఆర్ వెబ్సైట్, బ్లాబ్లా కార్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. నీ కార్ ఎక్కడి నుంచి పోతుందో డీటెయిల్స్ ఇస్తే, మీన్ వైల్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో ట్రావెలింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ హైదరాబాద్ టు కాకినాడ, then he has to requesting that I am also coming, then you will charge that so and so amount based on that rates, then he also traveled along with you. But what about here, your car is actually it is private, your own car. Now it is serving to the cloud people, so you are serving to the other people also like cloud service. So such a type of organization, in that case we are using as a hybrid cloud model. So multi-cloud, just note down this diagram. So multi-cloud model involves, write down, multi-cloud model involves using services. Yes, Babu. Multi-cloud, write down. Multi-cloud model involves using services from multi-cloud providers, services from multi-cloud providers to optimize performance. Multi-cloud providers to optimize performance. Optimize performance. Comma, reduce dependency. Reduce dependency on a single provider. Reduce dependency on a single provider. Single provider. And enhance resilience. And enhance resilience. The best example for this is most of the users nowadays, the mobiles are dual SIM mobiles. Will maintain dual SIMs, two SIMs. The two SIMs are not from the same network providers. మీ మొబైల్లో 2 సిమ్స్ ఉంటే 2 ఎయిర్టెల్ ఉంటాయా? 2 ఎయిర్టెల్ సిమ్స్ యూజ్ చేస్తారా ఎవరైనా? సింగిల్ మొబైల్ విల్ యూజ్ సేమ్ 2 BSNL networks, 2 Jio? No. Definitely, if the 2 SIMs are offering, if you are trying to use the 2 SIMs also, definitely we'll go with the different providers. One is, let's say one is example, Jio, one is SIM for the Airtel. What is the reason behind this? Sometimes what happens at your home and premises,
Airtel is a very good network, but unfortunately the Airtel is not good at your college. Then definitely we'll go with the second SIM, which is available. For example, Jio 8 good network at college. The reason behind that, we should not be disconnect to the people. Whenever you are in the college, if you are maintaining only Airtel, unfortunately the Airtel signal is not there in the college, definitely you are not receiving calls and messages. So that disconnect should not be happen. Because of that reason, we are changing the network which is available in a very good signal, that is Jio. Going for the next one. We are going for the different providers using services from the multi-cloud providers. The providers are multi-year, Airtel and Jio. Two providers we are using to optimize performance and also reduce dependency on the single provider. So if you are not using Jio SIM, you are always depending on Airtel only, and wherever the Airtel signal is there, we need to go from that place and use your mobile to make a calls and receive messages. To avoid this inconsistency, then to reduce this inconsistency, to reduce depending on only one network provider, we are maintaining two service providers. Service provider Airtel, service provider Jio. Edi unte adi vastadi, but we are not disturbing, we are not disconnecting to the network and people. Because of that reason, we are maintaining multi-service provider SIM cards. Same way, if that is the case, the same way in the data organization, we are using Google Cloud, but we can say that Google Cloud some challenges are there. Because of this service is not provided Google Cloud. Everything is okay, few are difficulties. So those difficulties is not there in Amazon, AWS, and we are purchased a product, purchased some space in the Amazon services as well as Google. Both we are using. If this is not connected, we can use this service. In the same way, in the big organizations, fiber cable, optic fiber cable network is there. Usually we'll go with the BSNL organization. But not only single service provider, we are not depending. We are using, for example, BSNL optic fibers and also that Airtel optic fibers also. One internet network is not working due to any reasons, then we cannot disconnect with the internet nowadays. If it is an organization, every moment of time network is important. Due to that problem, we will make sure that one more network also maintained. We have an internet connection, Airtel also, BSN also, sometimes other local network also. Enduku ivanni mood use cheyalante? So it is a big organization. If anything fails, we could not disturb from our work. Should work continue by using other network also. Right? In that case, this multi-cloud environment will be used. Multi-cloud deployment model. Hope you have noted this one, everyone. And note down this key features of multi-cloud also. The key features of multi-cloud environment is the key features of multi-cloud model is the first one, vendor independence. Vendor independence. Best of breed services. Best of breed services. Resilience and redundancy. Resilience and redundancy. And the last one, optimized performance. Last one, optimized performance. Right. So in a big organization, I said it is multiple network connections are used. For example, Airtel broadband, BSNL broadband, optical cable RLs, both are using. So why both are using? It is a big organization, I told you, no. So there are block 1, block 2, block 3, 4. 4 blocks are there. Then workload is distributed, and BSNL broadband, the first 2 blocks are assigned and 2 more blocks it is assigned for the Airtel broadband. So distribute the workload, and for the load balancing on one single service provider, a single cloud providers,
by distributing the workload. So that is the words. Organization distribute workload across different cloud providers, and data and applications interact across multiple cloud platforms. So normally basically we have given a connection BSNL for the block 1 and 2. Service provider Airtel is given to the block 3 and 4. Once the BSNL is down, if it is down, it is not properly working, then there is a flexibility also, can use this load on this third and fourth block, which is a Airtel service providers. Our facility would do. That is limited amount of time, can be manageable of workload, but entire every day the workload is more and it may be interrupted. Because of that reason, we'll have a multi-cloud models. The challenges is very difficult, complex in management, security risk and integration is. Integration issues nothing but, as we are dedicated for these two blocks for only BSNL, when it is down, then we need to switch to the other network provider, which is Airtel. Then there is required some networking. So that is the integration issue also will be there while it is whenever it disconnects as a particular dedicated network fails. Note on these challenges: complexity in management, security risk and integration issues. Note on this diagram also. Security risk and integration. See here in the diagram, this is like one organization, it is using AWS service and also that this Google services and also this AI service and Oracle Cloud. There are multiple, not only 2, 3, 4, 5. 4 services it is using. And the last point, common use case for multi-cloud. Enterprises required high availability. Enterprises requires high availability and disaster recovery solution. High availability and disaster recovery solution. There is an enterprise or organization which in 1 second also internet should not be interrupted. In that case, they will go with the multi-cloud, multi-service providers. Next use case, the companies want cost optimization. Once cost optimization by using best priced cloud services. By using best priced cloud services. And the last one, business adopting, right? Business adopting different cloud strengths. Business adopting different cloud strengths for different workloads. Different cloud strengths for different workloads. ఇందాక చెప్పినా కదా, Amazon services for the purpose 1, Google Cloud for the purpose 2. ఈ purpose కి Amazon services చాలు, next purpose ki Google Cloud. Example, write down here, AI on Google Cloud. For AI applications, we are using Google Cloud, for example. We have decided it is not restricted. I thought that is, I means it is an organization. One organization thing for my AI applications to retrieve the data and data state storage, they are thinking that AI on Google Cloud. The same organization for the database activities, databases on AWS. Multi-cloud they are using.
for each cloud for the different purpose. Based on your requirement, we are using the different cloud environment. So examples for each cloud. The first one, public cloud, is Netflix. Private cloud, Bank of America. Just note down examples. Examples for Netflix is public cloud. Private cloud is Bank of America. Hybrid is Lego, which uses AWS Azure. Microsoft Azure. Public cloud Azure was scaling their operational global during the high demand. And multi-cloud strategy for using Spotify. స్పాటిఫైలో ఏం చేస్తాం? సాంగ్స్ వింటాం. అన్ని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. తెలుగులో మళ్ళీ అన్ని బ్రాడ్బ్యాండ్లో వచ్చిన అన్నీ రావాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఫర్ క్లారిటీ, assume that there is a cloud 1, Google, Amazon, whatever it is. Let's say cloud 1 is having only purely available Telugu songs. Cloud 2 for English. Cloud 3 for Marathi. Then Spotify is not restricted for only English songs, only Hindi songs. Right? For all type of songs will be available. To get all the songs, if whenever user requested a Telugu song, it will be getting the data from the cloud 1. It is English, cloud 2. If it is Marathi, cloud 3. So different clouds will be maintained for the different purpose. It is designed while it is Spotify. Spotify డిజైన్ చేసేటప్పుడే చెప్పినాడు, క్లౌడ్ 1లో అన్ని ఈ సాంగ్స్ పెట్టండి, క్లౌడ్ 2 ఇది, క్లౌడ్ 3. సో యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి క్లౌడ్ 1 యాక్సెస్ చేయాలా, 2 యాక్సెస్ చేయాలా, 3 యాక్సెస్ చేయాలి. దట్ ఆర్ 3 ఆర్ ది మల్టీ క్లౌడ్. And there is one more question. After the question is that what are the deployment models? Explain. Public, private, hybrid, and multi-cloud. You have explained key features and so on. Sometimes they compare deployment models. So comparison by note down this table. From this table only you can able to write that question answer. Comparison between the cloud deployment models in one table at one glance. Note down this one. అంటే మనకు అట్లీస్ట్ ఈ టేబుల్ చూస్తానన్నా కొంచెం మనకు గుర్తు రావాలి. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓనర్షిప్ ఈస్ ఎ క్రైటీరియా, ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. ఓనర్షిప్ పబ్లిక్లో ఎవరికి ఉంటుంది ఓనర్షిప్? థర్డ్ పార్టీ ఎవరికో ఉంటుంది పబ్లిక్ క్లౌడ్. అండ్ ప్రైవేట్లో అవర్ ఓన్ ఓనర్షిప్, సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్, అది కైట్ ఒకటే ఉంటుంది. హైబ్రిడ్లో మిక్స్, రైట్? మల్టీ ప్రొవైడర్స్, మల్టీ క్లౌడ్లో ఒక్కొక్క ప్రొవైడర్కి ఒక్కొక్క అథారిటీ ఉంటుంది. So if the key factor is best for ఎవరికి యూజ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టార్ట్అప్ అండ్ వెబ్ యాప్స్. ఎందుకు స్టార్ట్అప్కి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ గుడ్? పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్. వై? Startup itself started with a less budget, right? If you purchase your own cloud, then you would have to spend more amount of money. The startup always will be run with a minimum amount. So better to use a public cloud. అక్కడ ఏం పే చేయాల్సిన అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి యూజ్ చేసుకో. ఎనీవన్ కెన్ యూజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో అందుకని స్టార్ట్అప్ అండ్ వెబ్ యాప్స్కి బెస్ట్. If it is specially you have your own organization, your own hospital, your own organization or a institute, for this type private is enough. And business needing and both control and flexibility, hybrid, whereas large scale optimization, multi-cloud. Such that these are the key factors useful for the different environments, private, public, hybrid and so on. Customization ante, if we changing according to our requirement. In public లో we cannot change. బస్లో సీట్ని మన ఇష్టం ఉన్నట్టు మార్చుకోలేం. కస్టమైజేషన్ పబ్లిక్లో లిమిటెడ్, రైటా? నీకు విండో సీట్ కావాలంటే ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేసి సీట్ పక్కనే అటు కూర్చోవచ్చు.
అంతేగాని విండో సీట్ వెరీ కుషన్ ఇంకోటి వేసుకుంటా సాఫ్ట్గా టవల్ వేసుకొని కూర్చుంటా చైర్ వేసుకొని కూర్చుంటే కుదరదు. Whereas in private you can do whatever you wish. Whereas hybrid, so moderate. ట్యాక్సీలో నువ్వు ఉన్నంతసేపు సీట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మోడరేట్. ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ మోడరేట్, సారీ కస్టమైజేషన్ ఈజ్ మోడరేట్ అండ్ మల్టీ క్లౌడ్ ఆల్సో మోడరేట్. ఈ టేబుల్ ప్రతి ఒక్క నోట్స్లో ఉండాలి. ఏది ఎక్కడమ్మా మై అయిపోయిందా ఇక్కడ మీరేది ఎటు కాకుండా ఎక్కడ కూర్చున్నారు? అటు లేకుండా ఇటు లేకుండా ఇంత ఇబ్బంది ఎందుకు? ఇక టేబుల్ లేదు ఏం లేదు ఎట్లా రాస్తారు? కానీ 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 మీకోసం వెయిటింగ్. నిద్ర వస్తుందా? ఫీలింగ్ డ్రౌజీ, హెడేక్. సార్ వాయిస్ విని విని హెడేక్ వచ్చిందా? ఓవర్. Next one
In the sir, listen, I told you there are two types of cloud models. Two types of cloud models. What is the first model? What is the deployment model. Second model, service model. Good. So there are my service model and deployment model. Deployment models again it is four types. For a five. Public, private, hybrid, multi. Four models of deployment models. And again service model. In the service model, why first of all why we need service model? So every business has different technology needs. Some need full control over their infrastructure, while others just wanted ready to use applications without dealing with the servers and configurations. Same like here services, some organization, every organization like your institution, like every engineering college, like your KIET will not have a fuel station. Every organization may not be having. So some organizations is thinking that, so we have so many of vehicles, why unnecessarily use other side of fuel, then we would have established a separate fuel station. Because of that reason, they have established separate fuel station at your premises. Some organizations thinking that why we should maintain unnecessarily headache to maintenance and getting the fuel and so on. Power consumption and everything should be taken care. So they are thinking that no need to maintain fuel station, as and when it is required, we'll use a public fuel stations. That depends upon the mindset of the organization, the services they are provided. Here if you take this your organization, you have provided a services for the student. We have our own well established campus, classrooms, right, and computer labs. Along with this, cafeteria, food court, right, and weekend so and so activities, and for student vehicle our own fuel station also there. The services you have mentioned in our organization, we have provided so and so like, and one of the other organization they provided their services. But there the difference is that they are thinking that, and it is useful for the student also and parents, our own organization should have a fuel station. Some other organization they are may not be thinking like that. So because of that reason this service is here, somewhere else it is not there. Based on that thinking of an organization, the services are provided. So every business has different technology, different strategy. Some need full control over the infrastructure. Infrastructure in the sense, if you are coming to the technically, so where you are working on any application, where you are developing any software, so we need so many requirements. Requirements is nothing but storage cases, database, applications, and different kind of infrastructure we need. Anni konukoni manam work chestam. And somebody else thinking that no, it is not required. As and when it is required, now I'll use the service from on rent base. So based upon this, while other ones just ready to use, I don't want to take anything. Ready to use this calling applications without dealing with the servers and configuring. That's where the cloud service models coming into the picture. That is the reason. And general example, last one, Babu cap. Amilu, cap పెట్టుకున్నాడు. Yes. So general example cloud service model అంటే మనకు ఆలోచన బట్టి మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Simple, you have your at your home you have one birthday function you are going to celebrate, and you are thinking that we are called 100 members guest. So definitely a birthday party will have a cake cutting followed by the dinner, isn't it? And you are thinking that anyway we are brought cake from the outside, after that dinner will be provided for the guest, but that dinner we are least bothered with the preparation of the dinner, just will give a catering. The people who are providing catering services will contact to the catering services, on time they will deliver,
and they will serve to the delicious food for our guest and it will be finished. That is the one way of thinking. And other person also same, his birthday party 100 guests, but he is thinking that no, I want to prepare that food at our home with the help of well cook, well chef, and I will buy myself as all dishes will be, all raw material will be buy it and giving to the chef. I'll prepare at my home. మీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ చెఫ్తో. ఫస్ట్ కేస్ వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి, అవన్నీ రిస్క్ వద్దు, నాకు ఇది తీసుకురా అది తీసుకురా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా క్యాటరింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, రెడీ తీసుకొస్తాడు, మనం తినేసేయాలి పోవాలి అంతే. నెక్స్ట్ పర్సన్ థాట్ ఏంటి, నో మనమే తెచ్చుకోవాలి, అన్నీ ప్రిపేర్ చేయించుకోవాలి, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ఫుడ్. అప్పుడు మనమే తెచ్చుకోవాలి, అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, మనమే చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ ఎ లెస్ రిస్క్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్. నువ్వు అక్కడ ఏం కొనాల్సిన అవసరం లేదు, కిచెన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, గ్యాస్ అవసరం లేదు, రా మెటీరియల్స్ అవసరం లేదు, రైట్. వేర్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ you itself decide what are the items are required and you need to go and buy for the shop, market and everything, and I'll also allocate a space for preparation, food preparation, provide gas and so on, and everything we should taken care by the user. అక్కడ ఏంటి రిస్క్ ఉంది, రైట్. సో somebody else ready to use catering, somebody else full control over that, అంత మంచి చేతుల నుంచే జరగాలి. అందుకోసమే సర్వీసెస్ వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ దే ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ కన్వీనియన్స్. సో కంపెనీస్ కెన్ దెర్ ఆర్ కోర్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఆర్గనైజేషన్లో కూడా అంతే. నేను డేటాబేస్ కొన్నాను, ఒరాకిల్ సర్వర్ కొన్నాను, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొన్నాను, ఒరిజినల్ డోంట్ వాంట్ బై 1 TB ఆఫ్ మెమరీ లేదు, నార్మల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంది, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతా, వాడుకున్నందుకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చేస్తా, రైట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏది మెయింటైన్ చేయను, నేను డైరెక్ట్ అక్కడ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అది వాడుకుంటా, ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ అ వన్ వే ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్. కొందరు ఏంటి డేటాబేస్ ఒరాకిల్ సర్వర్ నాకు కావాలి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొనుక్కోవాలి, హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాలి, హై ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కొనుక్కోవాలి, మన ల్యాబ్లోనే చేయాలి, అన్ని సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ బట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. So because of these reasons services are provided. Basically we have 4 services, normally 3 only, mostly 3 is enough, that just you aware of that 4th one also. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. But here writing is the infrastructure as a service is the first one, which is lower layer, and platform middle, software as a service is the top layer. So see here, this is the top layer, middle and the bottom. Infrastructure as a bottom layer. So first one here we'll go with the IaaS is a which type? Top layer, bottom layer, middle layer. Infrastructure as a service model, which is top layer, middle layer, bottom layer. అందుకే వినాలని చెప్పింది. And tomorrow we have a rapid test for 10 minutes. All these topics. Everyone will give a 5 questions. Should write one word answer immediately within 10 minutes. Everyone will give a question based on this content what we have discussed today, right? So see, infrastructure as a service is a top layer, middle layer, bottom layer. Top layer. Infrastructure IaaS as bottom layer. SAS, software as a service, is a top layer. Just that's what remained. Software as a service as a top layer, platform as a service middle layer, infrastructure as a bottom layer, right? So first we'll go with the software as a service. Top layer we'll discuss about top layer first, not infrastructure, software.
See, first of all, first listen about software as a service. Software as a service is a topmost layer in the cloud. టెక్నికల్గా అన్నీ మర్చిపోండి. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్లో, ఆ సాఫ్ట్వేర్నే యూజ్ చేస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం ఏంటి అంటే, నాకు బ్యాంక్లో అమౌంట్ డ్రా చేయాలి. లైక్ ఫోన్పే ఉందా మనకి? ఫోన్పేలో ఏంటి, ఫోన్పే యాప్ ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది, ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తాం, లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం, రైట్. టు విచ్ మొబైల్ నంబర్, విల్ ఎంటర్ మొబైల్ నంబర్, హౌ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్, అండ్ నెక్స్ట్ పిన్ నంబర్ అండ్ సో ఆన్. వెళ్ళిపోయింది అంతేనా? పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినాం, అమౌంట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్, వీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ 1 to అకౌంట్ 2. అది అమౌంట్ ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది, ఏ అప్లికేషను, అవతల బ్యాంక్ ఏంటి, సో అండ్ సో మొబైల్ నెంబర్, నా బ్యాంక్ ఆంధ్రా బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్, మీకు ఏ బ్యాంకు నాకు సంబంధం లేదు. ఐ నీడ్ ఓన్లీ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ఏంటి, ఏ బ్యాంక్ నుంచి షిఫ్ట్ అయింది, అదంతా లిస్ట్. ఎంత అమౌంట్ వేయాలి, ఏ బ్యాంక్ సంబంధం లేకుండా. అంటే వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. జస్ట్ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద సాఫ్ట్వేర్ end line, topmost layer we are interacting. Behind that there is a different kind of operations, different processing is there, but we are least bother. నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ఏం కావాలి, డబ్బులు పంపించాలి అంతే. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫ్ టైప్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వన్ మోర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, స్విగ్గీ జొమాటోకి ఎప్పుడు వెళ్తాం మనం, ఐ వాంట్ టు ఈట్ పిజ్జా అంతే, నాకు పిజ్జా తినాలి. స్విగ్గీ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి, పిజ్జా ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాం, డెలివరీ బాయ్ డెలివరీ చేస్తాం, తినేస్తాం అంతే. వీ నెవర్ థాట్ దట్ హౌ డెలివరీ బాయ్స్ కేమ్, వెదర్ ఈ కేమ్ బైక్ ఆర్ స్కూటీ ఆర్ బస్, హౌ డెలివరీ బాయ్స్ కేమ్ టు మై హోమ్, వెదర్ ద route 1, there exist multiple routes, for example, whether route 1, route 2, route 3, we least bother. How that pizza preparation kitchen is there, whether it is hygiene or not, how that when it is prepared, we don't know. What are the materials used for preparation of pizza? Do you think never it is? Just we ordered a pizza, it is delivered and we have completed eating. That is, we least bother about background process. Just we are interacted with the Swiggy app, Zomato app only. That is called software. There is a provided a software application, we are interacted with that and we are having services of that. మనకు కావాల్సింది తినాలి, ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాం, అయిపోయింది అంతే. అది ఏ కిచెన్లో వాడిండు, కిచెన్ ఎంత స్పేస్ ఉంది, హైజీన్ ఉందా, నిన్న వేసిండా మొన్న వేసిండా, సంబంధం లేదు అంతే కదా. హాట్ డిష్ పిజ్జా వస్తే తింటాం, అది ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అయిందో మనకు సంబంధం లేదు. హాట్ బిర్యానీ వస్తే తినేస్తాం, హాట్ లాలీపాప్ చికెన్ వస్తే తినేస్తాం, ఎందుకంటే లోపల ఏమున్నా సంబంధం లేదు, మనం లోపల వేసేస్తాం, చూసి తినాం కదా. సో దట్ ఈస్ వి లీస్ట్ బర్డెడ్, like it is software as a service. The cloud computing model delivers software applications, Swiggy, Zomato, PhonePe app, over the internet on a subscription basis, which can be accessed via web browser, with the provider managing everything from the infrastructure to update. Whoever is providing Swiggy, Zomato, they will bother about the preparation. Who is providing? So and so McD is preparing a pizza. McD owner will take care about that kitchen, preparation material, they will take care about. We least bother. So that managing everything from infrastructure to update will be the provider will risk. We are least bother. So this is a SaaS. For example, this application, this analytical email, CRM, all the different applications we are using. Invoice applications. For example, invoice application, when you are going to డీమార్ట్లో బిల్లింగ్ చేస్తారు కౌంటర్లో, ఈజ్ నాట్ వెల్ క్వాలిఫైడ్, ఈజ్ డజంట్ నో ఎనీ అప్లికేషన్, ఈజ్ నాట్ డన్ ఏ బీటెక్, 10th class awareness student also can bill that. For getting a bill amount, he doesn't have any special skills, just small computer operating knowledge with the English is enough. ఆయనకు ఆ బిల్లో 413 ఐటమ్ కోడ్ ఉంటుంది, 413 పియర్ సోప్, 417 రైట్ ఆల్మండ్స్, దెర్ ఈస్ ఎ కోడ్, ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది,
బిల్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఎంట్రీ చేసే ప్రాసెస్ ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది, ఆ కోడ్ తర్వాత ఏముంది, అసలు కోడ్లో ఏముంది, ఏ కోడ్ దేనికి రాసినాం, వాడికి అవసరం లేదు. ఎందుకు? ద ఈజ్ అన్ ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ యూజింగ్ యాజ్ ఇన్వాయిస్ యాజ్ అన్ అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఇన్వాయిస్. ఆ ఇన్వాయిస్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి, ఐటమ్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి, కోడ్ ఎంట్రీ చేసేస్తే బిల్ వచ్చేస్తుంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్డరింగ్ ఎ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ డెలివరీ యాప్, ordering a food from the food delivery app, or sending money from the any phone pay, google pay, upi apps, right? So that is well. So here what happened, key feature, no installation and automatic updates, scalability, pay as you go. Sometimes pay చేస్తే pay as you go, అంతే కదా. ఫుడ్ ఆర్డర్ పే చేయాలి, వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఎక్కడ రిస్క్ అవసరం లేదు మనకి. వేర్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్, అసలు నాట్ ఈవెన్ డెలివరీ బాయ్ అసలు ఎట్లా వచ్చిండో, ఎంతసేపట్లో వచ్చిండో కూడా అడగం. అసలు డెలివరీ బాయ్ తినడా లేదా మనకు సంబంధం లేదు. అడిగినాం ఎప్పుడైనా డెలివరీ బాయ్, యూ హ్యావ్ ఎ ఫుడ్, లంచ్ టైంకి వస్తాడు అబ్బాయి కూడా, మనం అడిగామా కనీసం? అడిగాం మనం. మనకేంది, హాట్ బిర్యానీ వచ్చింది, గతం తీసుకోవాలి, తినాలంతే. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ద ఎండ్ యూజర్. మనకు సంబంధం లేదా డెలివరీ బాయ్ రిస్క్, ఓనర్ రిస్క్ అదంతా, రైట్? దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టైప్ ఆఫ్ SaaS. Here some challenges are dependence on internet connectivity. జొమాటో ఓపెన్ చేసి టకాటకా పిజ్జా ఓపెన్ చేస్తే అది అవ్వదు, పేమెంట్ అవ్వదు, బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అప్పుడు వెరీ ఛాలెంజింగ్, ఇమ్మీడియట్గా పిజ్జా తినాలి, నెట్ రాదు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, లిమిటెడ్ కస్టమైజేషన్. లిమిటెడ్ కస్టమైజేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏంటిది? పిజ్జా టైప్స్ సంథింగ్, ఆర్డర్ వాడు ప్రిస్క్రైబ్ ఇచ్చేస్తాడు, చికెన్ టిక్కా పిజ్జా, అంతే. ఎక్స్ట్రా చీజ్, ఎక్స్ట్రా సంథింగ్, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్. ఆర్ లెస్ చీజ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. చికెన్ టిక్కా పిజ్జా, లెస్ స్పైసీ, నో ఆప్షన్, వీ కెనాట్ కస్టమైజ్ ఇట్, ఆర్డర్ చేయాలంతే. We are not under control. That customization is not under control, is a limited customization. Limited customization is nothing but we can have a extra cheese option is there, less cheese option లేదు, less salt, బిర్యానీలో less salt option లేదు, స్పైసీ ఆప్షన్ ఉంటుంది, డబుల్ మసాలా చికెన్ బిర్యానీ విత్ డబుల్ మసాలా ఆప్షన్ ఉంటుంది, బట్ వితౌట్ మసాలా ఆప్షన్ ఉండదు మళ్ళీ. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్, లిమిటెడ్ కస్టమైజేషన్. ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఆల్సో మనం ఏంటి, ఓన్లీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. పేమెంట్ ఆప్షన్, ఫోన్పేలో ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి, అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి, కానీ దెర్ ఈజ్ నో ప్రొవిజన్, కస్టమైజేషన్ ఏం లేదు అక్కడ. మనం ఏం ఆల్టర్ చేయం, అది అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేయాలి, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అంతే, రైట్? అంతేగాని ఫోన్పేలో 100 రూపీస్ రాంగ్ పేమెంట్ చేసి రాంగ్ అని చెప్పేసి అది క్యాన్సిల్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్, వీ కెనాట్ రిట్రీవ్ ఇట్ అగైన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైపింగ్ యువర్ నంబర్, something number I have typed, once it is gone, we cannot have it retrieving, we cannot have a again retrieving the money from their account to our account, లేదు కదా ఆప్షన్. That customization is not possible. So common uses, email collaboration tools, CRM, customer relationship management, project management, accounting and finance. These are the services of the service as a cloud model, and you have to remember the best example is that food delivery. Once you remember this food delivery application, you can extend this knowledge by using the table with respect to the data or any project or anything technical ga. Software as a service is a which layer? Top, middle, bottom. SAS is a top layer. The next layer, middle layer is platform as a service model. Platform as a service model.
right? The cloud computing model that provides a platform allowing developers to, sir, right. What is the best example for the first one? SaaS? Best example? Food delivery, Zomato app, right? Swiggy app. Now the user is thinking that in the previous case, user want to eat immediately one pizza, immediately one biryani. So you used an app called as Swiggy, he ordered and it is delivered and it finished. Remaining thing we don't want. Whereas now user is thinking that I want to eat pizza, I want to eat a burger, I want to eat a biryani, but I don't want to order. I have to go to the respective destination. KFC I want to go, McD or else hotel I want to visit. So he is thinking that he wishes to go hotel. That is the best example. Now he is not ordering, he is going to eat only. Same. Ultimate target is to eat something. But for that he is not ordering, now he is going to the respective hotel or restaurant. Right? So once he went to that, then there is a provision. Previously he wanted to less salt, but that provision is not there in the app. So now he can say to the waiter that, so you give me a chicken tikka, but less spicy, less salt. Right? Something he can customize, very limited customization. And I want so and so biryani with 2 legs. He can order. In the order, he cannot have such type of conditions. Now he can have some limited conditions. But there also, there is a limitation that he never go to the kitchen. He has no right to visit a kitchen. He has not right to go visit a kitchen, how it is hygiene, what material is used, whether it is prepared by or fresh or not. No, he don't have a right to visit a kitchen. And who is preparing? And you want to talk with the chef? No, it is not allowing. Is it allowing any restaurant to visit a kitchen? Definitely it is no. They are keeping about that restricted entry. So there also something better than the previous one. Previously వాడు ఏ పిజ్జా తీసుకొస్తా తినాలి, రైట్? ఏ బిర్యానీ తీసుకొస్తుంది, whether it is spicy, less spicy, whatever it is. Now we can customize here, but some extent. But here also there is a limitation that we cannot talk to the chef how much of experience he and how he is preparing, how it is hygiene. We cannot see that. There is also a limitation. And also here the platform as a service. The cloud computing model that provides a platform allowing developers to build, deploy and manage applications without worrying about underlying infrastructure like servers, storage and networking. But here what happened that developer can develop an app. For developing app, he wanted to use many number of other applications. So those applications he no need to develop again his own. Just you develop your app, connect to that apps which are already there in the cloud, just you give a connection. Or while using a connection, so once application have been developed, while using an application development, any database, Oracle database you want to use, so no need to purchase it, just make use that. And ఇక్కడ ఏంది, నువ్వు అక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్ని వాడుతూ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏమవుతుందో తెలియదు, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ ఎన్ యాప్. సమ్వేర్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ సంథింగ్ వేర్ యూజింగ్ రెడీమేడ్. ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్లో రాసే కోడ్ మనం రాస్తున్నాం ఇక్కడ. And development tools, what are the key features? Development tools, we should have an idea. Manage hosting, how we are hosting, and also integrate databases. The database and your application should be integrated. Database we are not developing, just ready-made data will be using. And pay as you go model. Here also you have to pay something to use that one. In the hotel also you have to pay and eat, but what happens in between, whatever you want to eat,
something you customize it. But you cannot say that fresh tomato, use it in my dish, fresh tomato you can use. We can say, but we cannot see. Fresh chicken use అని చెప్తాం. అది ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు, లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ తెలియదు. We cannot enquire it. So there are also limitations. That is a middle layer platform as a service. Here this platform as a service are the security, hosting, database, network access, operating system. Here operating system is under our control. Because you want to develop an app, you should have your operating system. Operating system ఉండాలి నీ దాంట్లో. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో యాక్సెస్ చేస్తూ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తావు. అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ టూల్స్ అన్నీ, వాట్ ఎవర్ ద టూల్స్, షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా టు డెవలప్ దట్ యాప్. బట్ ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ vendor lock-in. Vendor lock-in is hotel will be, that kitchen will be locked. Locked in the sense restricted entry. Customization limits. Customization limits will say that less spicy chicken or more spicy chicken, less salt chicken, but we cannot see fresh chicken. That we cannot see. ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తావు కానీ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలో నీ చేతిలో లేదు. ఫ్రెష్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా అంటాం. Regular paneer, which paneer we don't know, right? And security concerns. There also security concerns is nothing but, so intlo dine kanna akada which is not secure. Intlo aithe happy ga tinochu. But here the challenge is nothing but there hot biryani serve chestam, ikkada vachinaka that much of hot is not there at the first case. Common use case, web and mobile application development, build and host, API development and integration, database management. All these cases platform service will be used. Platform as a service. To develop any database management application, we are using a platform. SQL is not installed your server, which is in a somewhere else server, but that platform we are using. మీకు అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడు DBMS ల్యాబ్ అయిపోయింది, ఎప్పుడైనా DBMS ల్యాబ్ చేశారా? DBMS క్వెరీస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసేటప్పుడు నీ దాంట్లో SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయకున్నా పర్లేదు. వితౌట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ SQL సర్వర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వర్ ఫీచర్స్. ఓన్లీ వన్ సిస్టంలో సర్వర్లోనే ఉంటుంది డేటాబేస్. మన హోస్ట్ సిస్టమ్స్ నుంచి అన్నిటి నుంచి అక్కడ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. వేసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ దాంట్లో సేవ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ వన్ ప్లాట్ఫామ్. యూజింగ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ we are using the services of the operating system. What are the OS services? OS will be provided the communication between output screen and input and keyboard lo A press cheste output lo A ravali. This interaction, when it is enter your name and so on, alphabets you enter, it will be displayed on the output screen. These functions of communication between input device and output device will be using by operating system only. Operating system which enables the services of the hardware components. So akkada enti platform operating system. So platform as a service, platform ni use cheskoni mana services ni fulfill cheskuntunnam. Platform is nothing but here hotel lo table as a platform. A table lo we are having our wish to eat some item. అది ఫినిష్ చేస్తున్నాం. Next, last one is infrastructure as a service. Infrastructure as a service is top layer, middle, bottom layer. Infrastructure as a service. Infrastructure as a service అంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎట్ అవర్ ఎండ్. అన్నీ మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. హోటల్కి వెళ్తే టేబుల్ ప్రొవైడ్ చేయడం వాటి రిస్క్, ప్లేట్ ప్రొవైడ్ చేయడం వాటి రిస్క్, తిన్న తర్వాత ప్లేట్ తీసేయడం వాటి రిస్క్, రైట్? ప్రిపేర్ చేయడం వాటి రిస్క్, మనమేం ప్రిపేర్ చేసుకోం. ఆర్డర్ చేస్తాం, ప్రిపరేషన్ ఈజ్ రిస్క్, ప్రిపరేషన్ కావాల్సిన ఐటమ్ తీసుకురావడం వాటి రిస్క్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటే ఉంటుంది. అక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే అవుట్పుట్ రావాలి. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక రిస్క్, మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంతే. కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది?
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కమ్యూనికేషన్ కావాలి. నేను యూట్యూబ్ క్లిక్ చేయగానే పాటలు రావాలి, రైట్. విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ క్లిక్ చేయగానే వీడియో ఆర్ ఆడియో ప్లే కావాలి. ఆ ప్లే చేయడానికి మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉంటాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్లాట్ఫామ్ పైనే ఇవన్నీ రన్ అవుతున్నాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఆ మీడియా ప్లేయర్ నువ్వే ఇన్స్టాల్ చేసుకో, డేటాబేస్ ఒరాకిల్ సర్వర్ అక్కడ కాదు నీ సర్వర్లో నీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకో. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అండ్ ఎవ్రీ more control on the applications, services or any infrastructure items. So see here, infrastructure, data center infrastructure, network, it is your risk, security your risk, services your request, and virtualization everything is your risk. నువ్వే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి నీ డేటాకి. క్లౌడ్లో వేయదు కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్లో అయితే నా డేటాని గూగుల్ ఫొటోస్ అన్ని డ్రైవ్లో వేస్తే గూగుల్ ఫోటోలో ఉంటే ఎవరు ముట్టగలరు. లేదు అంటే నా మొబైల్లో ఆ ఫొటోస్ అనే ఫోల్డర్కి లాక్ పెట్టుకోవాలి, థంబ్ పెట్టుకోవాలి, ఇంకా సీక్రెట్ లాక్ పెట్టాలి, అన్నీ పెట్టాలి, ఫొటోస్ ఎవరు చూడొద్దు అంటే, రైట్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈజ్ దట్ సేమ్ కంటిన్యూషన్ విత్ ద ప్రీవియస్. నౌ యువర్ యూజర్ ఈజ్ థింకింగ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు హోటల్ ఫర్ పిజ్జా, ఫర్ బిర్యానీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ హోటల్, ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఎట్ మై home. Here infrastructure as example, best example the continuation, and here user wish to prepare himself or herself at your home, preparation of pizza, preparation of biryani. Then what he or she has to do, everything he has to purchase, required material he has to purchase, required dishes he has to have, and every infrastructure like items to prepare. Separate pan is required for preparation of pizza, separate bowl is required for preparation of biryani, separate grill is required for tandoori chicken. అవన్నీ కావాలి, అది మన రిస్క్, అవన్నీ తీసుకోవాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం మనమే రిస్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫుల్ కంట్రోల్ ఆన్ ద కిచెన్ ఆల్సో. ప్రీవియస్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కంట్రోల్ ఆన్ ద కిచెన్. కిచెన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎట్ హోటల్, entry of the kitchen is restricted. Now you have its own hygiene place, fresh items, everything, fresh vegetables, fresh paneer, fresh pizza items, everything is fresh and everything is brought by yourself and prepared by yourself. Whichever it is required, the much of quantity you can prepare it. That is like infrastructure as a service. Here database, your own database in your laptop, your own applications, your own servers, kind of different large amount of servers. You have to buy large amount of servers. గూగుల్ సర్వర్, అక్కడెక్కడో గూగుల్ సర్వర్ ఉంటుంది, అది కదా మనమే కొనుక్కోవాలి. అందుకే నౌ డేస్ వి కాల్డ్ జీపీయూస్. విన్నారా జీపీయూస్ నాట్ లైక్ ల్యాప్టాప్స్. జీపీయూస్ ఆర్ ద కేపబిలిటీ టు రన్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్. సో బిగ్ సర్వర్స్. సో ఆ సర్వర్స్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, in the GPUs will run the applications not only in 1 hours, 2-3 days the application or the program is under execution process. So such type of process will be executed in the huge amount of capacity of processor, everything infrastructure is need, like we can say it is GPU. For individual purpose GPU cannot be affordable, organization can buy, but one BTech student, one normal user cannot buy a GPUs. But infrastructure, like if it is GPU is purchased, the maintenance everything will be provided, it is a user risk. So here the cloud computing model, where the provider supplies and manages the infrastructure components needed to run applications such as server, storage, networking and virtual machines. All these are maintained by the user side only. No third party will be involved. నీ ఇంట్లో బిర్యానీ వేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, నువ్వే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ డిషెస్. హోటల్లో అట్లా కాదు, వెళ్ళామా తిన్నామా వచ్చేసాము. ఇక్కడ అట్లా కాదు, తిన్న తర్వాత మళ్ళీ బిఫోర్ ఈటింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ మోర్. ప్రిపరేషన్ వీ షుడ్ స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ ఎనర్జీ, దెన్ ఈట్స్ హ్యాపీలీ. After that also you have to spend some energy cleaning of dishes again. That also more headache nowadays, right?
So that is it owner risk. And the computer resources should maintain at owner risk, and storage at our end, network is our own end, and pay as you go. Pay as you go is nothing but something we need to brought it. Servers we should maintain at our end, but servers where are available in the market, from the market we need to buy it. Servers konali and maintain చేసుకోవాలి మనమే. So this is the IaaS, infrastructure as a service. These are the three as the most important and definite question from the unit 1. Explain service models of the cloud or explain deployment models of the cloud. Right. Function as a service. Time కాలే కదా ఇంకా. So here the cloud computing model where individual functions or pieces of code are executed in response to the specific events. So function as a service without needing the managed servers or infrastructure. It is a serverless model that automatically scales based on demand. See here, function as a service, paper execution, ecosystems, auto scaling, event driven, microservices. So here we are no need to maintain at user level servers, but we'll make use of sometimes large amount of data can be stored at your end. But if it is not like GPUs, మీ దాంట్లో nowadays 16 GB RAM, high processor speed, laptop లో is ఉంది ఇంకా. Apart from that, the program or a application can run 2-3 days and with high speed, then only we are going for the GPUs. When it is going for the GPUs, we need to buy it, that is infrastructure. But here we are not maintaining all the infrastructures. ఏంటమ్మా 1 2 3 4 సేమ్ జోక్ ఇక్కడ వచ్చి చెప్తే వాళ్ళందరూ కూడా నవ్వుతారు. సేమ్ యాక్షన్ కూడా ఇక్కడ వేస్తే బాగుంటుంది. అంటే ఎవరికైనా అవకాశాలు రావచ్చు ఇంకా మీ యాక్షన్ చూసి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని డీలో ఆటలో, రైట్. సో function as a service model, it is not like infrastructure, complete maintenance of infrastructure. See, without needing the manage of servers or infrastructure, no need to maintain complete infrastructure. Partially we need to maintain the function as a service model. The key features are event driven. Event driven is nothing but whenever you want you can use it. ఎప్పుడైతే కావాలనో అప్పుడే. Serverless, no need to maintain big servers at user side. Automatic scaling. Automatic scaling is nothing but I don't know scalability. ఎప్పుడైతే కావాలనో అప్పుడు enlarge అవ్వాలి, లేదంటే limited. Pay and pay execution, faster time to market. So these are the challenges at function as a service model. The first one is cold start latency. Latency is nothing but a delay. As infrastructure, complete infrastructure we are not maintaining, it means that we are using other services from others. When we are using services from others, definitely the service provided from others will take some amount of time, but not considerable amount of time, but definitely it will be some delay. అంటే మన ఇంట్లోనే అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రిపరేషన్ ఫాస్ట్, అన్నీ ఉన్నాయి, ఒక everything we are preparing some item, everything is there except curry leaves. పక్కింట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, just few minutes of time is required to purchase, take from the curry leaves from the next house, అంతే కదా, టైం పడుతుంది. The same way big servers and everything is there, but database connection is not there. Definitely it depends upon other, not what it is function as a service. It is not required, no need to maintain complete infrastructure, not maintaining complete infrastructure, but somewhat it should be maintained.
అంటే అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇంకొన్ని లేవు. లైక్ ఇట్ ఈస్ database connection is not there, SQL server is not installed at your system, then definitely should depends on others where it is available, like it is in a cloud. So that will be delay. Cold start delay is nothing but, so our application run cheyalante small amount of time, considerable amount of time. State management, state may be changing from one state to starting state to execution state, will take some amount of time. Debugging and monitoring, so definitely database is not there at your side, that execution, if errors are there, definitely it will take some amount of time to debug. So common use cases who are user, microservice architectures, real-time file processing, API backend, IoT event processing are using this type of model, function as a service. As discussion about these service models, infrastructure as a service model, platform as a service model, service software as a service model. Three models are most important, I told you, no? Note down this diagram. From this diagram, we can conclude that everything, that if it is software as a service model, only data is our control. Data is our control. Application, runtime, middleware, operating system, virtualization, server, storage, networking is not under our control. Everything is managed by the vendor. యాప్ ఉన్నాం ఇందాక, ఫోన్పే యాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి, దాంట్లో డేటా ఓన్లీ మన చేతిలో ఉంటుంది, ఎవరికి పంపించాలి, మొబైల్ నెంబర్ ఒకటే మన చేతిలో, అండ్ అమౌంట్ ఆల్సో మన చేతిలో ఉంటుంది. అప్లికేషన్ మెయింటెనెన్స్, ఆ ఫోన్పే ఎట్లా డెవలప్ చేసినా మనకు అవసరం లేదు, రన్ చేయడం, సమ్ టైమ్స్ ఫోన్పే టేక్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, సమ్ టైమ్స్ ఇమీడియట్లీ విల్ బి లేదు, దస్ రన్ టైమ్ వీ కెనాట్ డిఫైన్, మన చేతిలో లేదు. All these red colors are not in your hand. It is only data is at your hand. When it is platform as a service, data and applications. Data నీకు ఏం కావాలి, ఏ అప్లికేషన్లో రన్ చేయాలి, అప్లికేషన్ ఒకటే మన కంట్రోల్ ఉంటుంది. అంటే ఇందాక హోటల్ టేబుల్ మన కంట్రోల్లో, సమ్ కస్టమైజేషన్ మన కంట్రోల్లో, ప్రిపరేషన్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. See here, for the last example, IaaS, with a continuation of general example, instead of going hotel, I have to prepare at your home number, and something we can go to hotel, some hotels are giving handovering kitchen also, తెలుసా మీకు, మనం హోటల్కి వెళ్ళి కిచెన్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ దట్ ఈస్ ద కేస్ యాజ్ IaaS, అన్నీ మనమే చూసుకోవాలి. అప్పుడు కిచెన్కి వెళ్ళాలి, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, రైట్, గ్యాస్ ఎక్కడ ఉంది, స్పైసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, రైస్ ఎక్కడ ఉంది, అన్నీ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. దెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, హైజీనిక్, నీకు కావాల్సినట్టు చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ థింగ్, మిడిల్వేర్, రన్ టైమ్, అప్లికేషన్, డేటా, ఆల్ ఆర్ అవర్ control, whereas PaaS only application and data. Note down this diagram, you can elaborate for everything about these three service models. I'll read 1, 2, 3, 4 and everything will be same. First one is data, then it is application, runtime, middleware, operating system, virtualization, server, storage, networking. So red color is not our control, whereas in SaaS, in PaaS, these only top 2 is under control, and in IaaS, top 4, 1, 2, 3, 4, 5 is under control. Everything is maintained by the vendors or third party. Over. Same like comparison table of deployment models. Same here also comparison table about the service models. Note down this table also. So if it is a control which is under our control, in IaaS, high control, kitchen మనకే ఇచ్చేస్తాడు, maximum control మనలోకి వచ్చేస్తాడు. పాస్లో ఓన్లీ టేబుల్, హోటల్లోనే కూర్చోవాలి, మోడరేట్, మనం డిష్ ఎలా ఉండాలో డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. SaaSలో ఆటోమేటిక్, మనం ఏం డిస్క్రైబ్ చేయలేము. ఇక్కడ లో కంట్రోల్, యాప్లో బుక్ చేసుకోవడం ఒకటే మన పని, మన కంట్రోల్లో ఏముండదు.
So in the same like FAS also. Note down these factors with respect to these 3 services model, 4 services model. 5 వరకు కదా 5 4:30 రైట్ నో ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్ స్టిల్ డే మొత్తం ఒక పేపర్లో రాసినావా stable if you have this table, once you go through this table we will recover all these points. వచ్చిందా ఇక్కడ nowadays we are not working with mindset, not working with physical గా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీమేడ్. ఆలోచించే పని లేదు, ఏఐ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది, చాట్ జీపీటీ ఉంటుంది. రాసే పని లేదు, మొబైల్లో ఫోటో తీసుకోవాలి, మొబైల్లో చదువుకోవాలి. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ లేదు మనకి. సో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టంలో ఉన్న దానికి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. అదన్నా ఆలోచిస్తే కానీ మనం అది కూడా ఆలోచించాం. మీలో ఎంతమందికి మీ పేరెంట్ మొబైల్ నెంబర్ గుర్తుందమ్మా? మీ ఫాదర్ నెంబర్ గుర్తుందా? మొబైల్ లేకుండా చెప్పగలరా? ఫాదర్ మదర్ ఇంట్లో వాళ్ళ అందరికీ నెంబర్స్ గుర్తున్నాయా? మోస్ట్లీ గుర్తుండవు, 1 2 గుర్తుంటాయి. ఉంటే మదర్ది ఒకటి డాడీది ఒకటి ఉంటుంది అంతే. సడన్గా 14 × 7 అన్నా క్యాలిక్యులేటర్ తీయాలి, 50 × 7 అన్నా క్యాలిక్యులేటర్ తీయాలి. బాబు గుర్తుంది కదా? టుమారో టిల్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ ఏ షార్ట్ టెస్ట్. మనం ఎంతవరకు గుర్తుందో చూసుకుందాం. జస్ట్ టెస్ట్ యువర్ మైండ్. దాంతో మీకు ఏం అవార్డు ఇవ్వట్లే, మార్క్స్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్కడ యాడ్ అవ్వవు, జస్ట్ ఫర్ క్లారిటీ. చూసేలా ఇది ఒకటి ఉంటే నువ్వు ఫుల్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోతాయి. Right? So these are the cloud computing benefits, overall benefits when you are using cloud computing. Listen, first of all, after this service models, deployment models and glance about the cloud, then we conclude that what is cloud is nothing but cloud ante అన్నీ మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు.
everything is available on rent basis. Everything is available on rent basis. డబ్బులు ఇస్తే మార్కెట్లో దొరకంది లేదు, తెలుసుగా. డబ్బులు ఇస్తే మార్కెట్లో ఏది దొరకంది ఏం లేదు. ఇంట్లో మెయిడ్ దొరుకుతుంది, రైట్, కుక్ దొరుకుతుంది, అన్నీ దొరుకుతాయి. అందరూ మనం ఇంట్లో కూర్చొని తింటే సరిపోద్ది. ఇన్ ఫ్యూచర్లో తినిపించే వస్తుందేమో తెలియదు. జస్ట్ యువర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ, గో అండ్ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్, అంతే. మన ఇంట్లో మెయిడ్ లేవంటే nowadays we have a dishwasher is there, robo also there for cleaning house, small robo ఉంటుంది క్లీనింగ్ హౌస్కి. మనం ఇంకేం చేయక్కర్లే, ఫుడ్ ఒక ప్రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కూడా రోబో చేయొచ్చు. సో ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎవ్రీ సర్వీస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ ద క్లౌడ్ అండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎట్ యువర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నువ్వు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే చాలు. ఇంటర్నెట్ నీ చేతిలో ఉంటే వరల్డ్ మొత్తం నీ చేతిలో ఉన్నట్టే. ఇంటర్నెట్ నీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు క్లౌడ్లో ఉన్న అన్ని సర్వీస్ వాడుకోవచ్చు. ఎక్కడొచ్చినా ఇంగ్లీష్ మూవీ రిలీజ్ అయిందా అమెజాన్కి వెళ్ళిపోతే, ప్రైమ్కి వెళ్ళిపోతే అన్ని మూవీస్ చూడొచ్చు. ఏ ఐటెం పర్చేస్ చేయాలన్నా పక్కన ఉన్న స్టోర్ కూడా అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ లైక్ 10 రూపీస్ ఐటమ్ నుంచి 10,000 ఐటమ్స్, 1 lakh ఐటమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. అమెజాన్లో అన్నీ దొరుకుతాయి. నౌ-ఏ-డేస్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇంకా సంథింగ్ యాప్స్ వచ్చేసినాయి. 10 minutes ఏంటది? జెప్టోనా? 10 minutes. బ్లింకిట్, రైట్, అండ్ సో లోకల్ యాప్. 10 minutesలో కుర్కురే ప్యాకెట్ మన ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. దట్ all those applications by using cloud only, the cloud services only, they are working by using the services of cloud. So from this the benefits of cloud is the first one, cost saving. నువ్వేం చేయక్కర్లే, నువ్వు ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకొని అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి సర్వర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చిన్న ఫోన్ కొనుక్కొని యాప్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. టోటల్ కాస్ట్ సేవింగ్. నువ్వు పర్చేస్ చేయాలంటే షాప్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, ట్రావెల్ చేయక్కర్లేదు. అది ఆర్ఎల్స్ నువ్వు ఇంట్లోనే షాప్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో కూరగాయలు పండించుకోవాల్సిన లేదు, కూరగాయలు అన్నీ దొరుకుతాయి. కాస్ట్ సేవింగ్. కూరగాయలు పండించుకోవాలంటే ఒక మనిషి కావాలి, మెయింటెనెన్స్ కావాలి, ఎంత కావాలి. వచ్చే 10 రూపాయల కూరగాయలకి 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. జనరల్ హ్యూమన్ నైజం అది. స్కేలబిలిటీ. ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆటో స్కేల్ డ్యూరింగ్ ట్రాఫిక్ స్పైక్స్. ఎగ్జాంపుల్ కామర్స్ సేల్స్. ఆటో స్కేల్స్ అండి. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో ప్రైస్ కూడా స్కేల్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఆన్ డిమాండ్లో ప్రైస్ పెరుగుతుంది. మీరు యాప్స్ ఒక్కొక్కసారి మీరు ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబర్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు చూడండి, డ్యూరింగ్ ద పీక్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ వ్యారీస్. దట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ స్కేల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ట్రాఫిక్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆన్ డిమాండ్. మనకు అమెజాన్లో ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది ఒక ఐటమ్, దెన్ ప్రైస్ విల్ బి చేంజింగ్, రైట్. యాక్సెసిబిలిటీస్, ఎనీవే యాక్సెసిబిలిటీస్ మోర్, వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. So it is not only to purchase an item, so you have to sit in the so and so particular place. You can access from anywhere. Cloud services can be accessible from anywhere. And security, nowadays every application will have a more secure. Every application will register it. Your data will be very secured and very authenticated applications are there, and security also there in a cloud computing. Speed, definitely it is very fast. Nowadays the speed up is more than the social commerce app. ఈ-కామర్స్ యాప్లో ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్టే ఉండే. ఇవాళ ఆర్డర్ ఇస్తే 1 week వస్తుండే. మీరు సేమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో చూడండి, ఆర్డర్ డెలివరీ టుడే 7 PM. యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద 12 noon and it will be delivered at evening 7 o'clock immediately. Otherwise next day itself. It will not be delayed. That also speed is fast deployment with a ఫాస్ట్ టూల్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ సర్వీసెస్ యూస్ చేసుకొని ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేస్తుంది. దే ఆర్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ వీ కెన్ సే బెనిఫిట్స్ బై యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మనం ఇందాక అనుకున్నాం క్లౌడ్ సర్వీస్, క్లౌడ్లో డేటాబేస్ ఉంటుంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్లో అప్లికేషన్ ఉంటే యూజ్ చేసుకో, క్లౌడ్లో లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఉంటే యూజ్ చేసుకో, లార్జ్ సర్వర్స్ ఉంటే యూజ్ చేసుకో. సర్వీసెస్ అన్ని ఎవరు పెడతారు?
ఎవరు పెట్టాలి? క్లౌడ్ అంతా ఒకరు ఉంటారు. ఆ డేటాబేస్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది, అది ఎవరు పెట్టాలి? గూగుల్ డేటాబేస్ ఉంది, అవన్నీ ఎవరు? నీ గూగుల్ ఫొటోస్ అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నావు మెమరీలో, ఆ మెమరీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? కాల్డ్ యాజ్ ప్రొవైడర్స్. Different cloud service providers are there. So cloud service providers are different cloud service. Why use cloud service providers? Like here, Microsoft, Azure, AWS, and Google Cloud providers are there. A cloud providers is a company that offers computing resources over the internet. Instead of maintaining physical servers, business can rent infrastructure, platform, and softwares. Like ఇదేంటంటే టెంట్ హౌస్ తెలుసా? టెంట్ హౌస్ తెలుసా? మన పెళ్ళికి షామియాన్ వేస్తారు, చైర్స్ అండ్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, డెకరేషన్ ఐటమ్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా. అవన్నీ మన ఇంట్లో పెట్టుకోకుండా టెంట్ హౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ షామియానా, చైర్స్, కుకింగ్ ఐటమ్స్, డెకరేషన్ ఐటమ్స్, స్టేజ్ అంతా. అండ్ హియర్ దీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ టెక్నికలీ has provided physical instead of resources. Business can be infrastructure, platforms, softwares, servers, అవన్నీ మెయింటైన్ చేసేదే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఇది అఫీషియల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇస్ AWS. వై యూజ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్? సో అవన్నీ మోర్ సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైన్స్, AI and big data capabilities, seamless integration, hybrid and multi-cloud flexibility. These are the features we'll have in the cloud. Providers are the maintaining, chala security ఉంటుంది నీ డేటా, flexible to access, and big data can be stored, and data analytics is easy. So because of that reason, the cloud providers we are using, example is AWS. Top cloud providers, we can say Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, and also IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, and so on. You should aware this. Once cloud computing you have a subject, next మీరు ML ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా should have an aware of at least what are the cloud providers. Tell me some cloud providers names. Note down this. Cloud provider names. Amazon will be provided AWS, Amazon Web Services. Microsoft will be provided as a Microsoft Azure. And Google Cloud providers strong in AI and data analytics for this. IBM Cloud, Oracle Cloud. These are the sample service cloud provider names. In the whole market of 100%, 31% Amazon Web Services is occupied. Most of the users and enterprises, organizations are preferred Amazon Web Services, 30%, and remaining 69% are shared. Microsoft Azure is 25% only. Microsoft Azure 25%. So Google Cloud 11%, and Alibaba is 5%, IBM Cloud 4%, remaining XYZ and so on all comes under this 24%. So there may be a question that who is the most popular useful providers? AWS. This number varies little bit because this is the last year data. So instead of 31 it may be 33, it may be 30, plus or minus 2, 3. So about AWS service and everything you just read out. You should aware of this, and according to your syllabus I think you have cloud providers. What are the different cloud providers? If they are asking that, explain about different cloud service providers. Cloud service providers, Amazon Web Services, AWS, right, and Google Cloud provider, Microsoft Azure, IBM, right. These are the services will be provided, and this is the last topic about your first unit. I hope it is useful. And I'll repeat again, tomorrow we'll have a short test.
మీరు